As professionals and business community, together with all our stakeholders, we have therefore agreed as follows. One, that from now on, we have enhanced our campaign for Raila Amolo Odinga, together with the running mate, Martha Karua, with more thrust, and we will make sure he gets all the votes in the Lower Eastern. That we will work in synergy with other communities and leaders in Kenya for the purpose of unity, development, shared prosperity. This is why we have identified with Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, as the most reliable vehicle for movement, bringing people together for shared prosperity to all Kenyans, because their manifesto is, in general, is geared towards this aspiration, and we as a Kamba community and professionals and leaders identify with this. That the specific projects were discussed and presented for the Kamba Nation, were discussed and presented by over 5,000 community leaders, meeting held at Water on 12th of November. And as professionals and leaders, we commit to engage, to further continue to engage His Excellency Raila Odinga and the National Azimio One Kenya leadership to have our development blueprint factored in the government plans, budgeted to ensure implementation once Raila Amolo Odinga takes over government. We therefore appeal to all cadres of leadership, political, religious, professionals, elders, women, youth, PWD, and other special groups in the Kamba Nation to join hands with us to deliver a resounding victory for Azimio. As a community, in furtherance of the above, we resolve and pronounce that we shall partner with Azimio la Umoja One Kenya Alliance and resolutely stand with our presidential candidate, His Excellency President Raila Amolo Odinga, toward the realization of economic emancipation and prosperity of the entire Kenya nation, and in particular the Kamba Nation. That we acknowledge with appreciation that Azimio la Umoja Kenya Alliance has recognized the role of women in our society and nominated Martha Karua as the Azimio presidential running mate. And we agree to appeal to all people of goodwill, and especially women, to back the Azimio ticket, which is gender sensitive. We acknowledge that it is only Azimio la Umoja Kenya Alliance that can fight our biggest problem in this country, and that is the one and only one, corruption in government. Indeed, if you add Raila and Karua, the Rarua corruption is going to be Raruad, and we are convinced that is going to be a thing of the past when they take over. In conclusion, we wish to state that no single community in this country can achieve a sustainable development in isolation of other communities. As such, it should be noted that there can be no meaningful peace and development without peaceful engagements with other communities, and therefore deliberate effort should be meant towards forming a winning alliances and collaboration with other communities and political parties. There is our statement. We thank you very much for waiting for us. We had come here to review our commitment to Azimio, and I am here to read a statement of our deliberation on what we have agreed today. And I start. The Lower Eastern Kenya region, Azimio professionals and business community, issued a statement on 12th of February this year. And we declare to support Azimio presidential candidate Raila Amolo Odinga. Since then, as professionals, we have undertaken several initiatives towards ensuring that Raila Amolo Odinga become the 5th president of this Republic of Kenya by 9th, by bringing 200 million votes from Ukambani and the diaspora to His Excellency Raila Amolo Odinga. 2 million votes. Over the last 10 years, we as a Kamba Nation have been out of government, and we have said this before, and therefore we have had development which has been marginal in Ukambani. This resultant economic deprivation has led to increased poverty levels in the Kamba Nation that have impacted negatively over our people for 10 years. The last 10 years have seen our people reduced to spectators in national development arena. Subsequently, as professionals from the 3 counties, we believe that time has come for our people to be in active participation in the third liberation, whose focus is to edge on economic empowerment.
As a people in various professions, we have held discussions with our two sitting governors, Her Excellency Ngilu, His Excellency Professor Kibwana, and aspiring Governor Machakos Waita, and other like-minded politicians, and to ensure that the Kamba nation vote actually 100% in one basket of Azimio and its partners, potential parties. Subsequently, we affirm our resolve to work with the two teams led by Her Excellency Ngilu and Professor Kibwana, appointed to lead Azimio la Umoja One Kenya Alliance campaigns in Lower Eastern, and also a wing of women. In today's meeting, as Samara Oteo Machakos, we have reiterated our unwavering commitment to walk to every shopping center in our region, beyond, and knock every door in every house, odd, and live to Azimio aspiration, and we shall deliver the vote to Azimio for all Kambas. Vile nasema hapa ni ya kwamba professionals wetu kutoka upande wa Ukambani wamekutana hapa siku ya leo ili waangalie vile wataendelea na kumpigia debe Bwana Raila Amolo Odinga. Si siku ya kwanza wakiwa hapa, si siku ya kwanza wakiwa wamekutana ili waendelee na mipango hii. Na leo tukiwa pamoja na hawa, wamesema ya kwamba tutaingia kwa kila kijiji, kila soko, kila nyumba, ili kura zote za Wakamba tuzilete zote siingie kwa debe ya Raila Amolo Odinga. Pia tumesema yeye akiwa na Mheshimiwa Martha Karua, tuko na furaha kama wanawake kusema ya kwamba kwa safari for the first time sasa tumeona sisi kina mama wa Kenya tumekuwa na kiongozi mmoja ambao ni shujaa, amerecognize na ameona uongozi wa kina mama unaweza kusaidia nchi yetu, kwa sababu ukiangalia 52% wale wa Kenya ni wanawake, na kwa hiyo meza pahali mali ya Kenya inagawanywa, tukiwa tuko na mwanamke hapo kama Martha Karua, tukiwa tuko na wengine watakuwa kwa hiyo meza, ni kusema kina mama wa Kenya wote watapata faida sana, kwa sababu mafikirio yao ile wanakuwa na matatizo sana nyumbani. Ukiona ni households mingi sana nchi yetu ya Kenya ambao zinaongozwa na kina mama. Kwa hivyo tunasema hapa sisi hatutaki kubahatisha ati ni nani tunataka kwenda kusaidia awe rais wa Kenya. Rais wa Kenya yule tunaona, na tukiangalia durubeni ile inaonyesha, na vile tunaona watu wamejitokeza, tunaona pahali Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amepata already 60% ako naye kwa mfuko yake, na sisi kwa hivyo tunataka kuwa kwa hiyo serikali, na tumekuwa 10 years nje ya serikali. Hatuwezi tukakaa hata siku ingine moja, wacha mwaka mmoja, siku moja hatutakaa nje. Ndivyo unaona ile commitment unaiona hapa kwa hawa viongozi wamekusanyika hapa siku ya leo na kusema tunaenda pamoja na tutatoa kila kura. Tuko na kura 2.1 million hapa Ukambani, na hizo kura ndizo tunataka tukienda tuseme watu wetu wapewe maji, wapewe barabara, wapewe shule, wapewe health, afya, na mambo ile ingine tutakuwa na barabara, na mambo ile ingine tutakuwa tukipewa. Asante sana. Mimi ninafurahi sana kwa sababu professionals, wasomi, wanabiashara wa Lower Eastern wamekuja pamoja ndio wasaidie kura kwa Azimio. Na wakati niliona hiki kifanyika ilikuwa ni mwaka wa 2009, wakati tulikuwa tunajaribu kuleta katiba mpya Kenya. Vile professionals, business people, wale wanafanya kazi kwa serikali wa viwango vya juu walijitoa muhanga kusaidia kuleta hiyo katiba, na katiba ikaingia. Kwa hivyo naona sasa wameona kwamba kuna jambo la dharura na wamejitoa tena
kusaidia kukomboa area hii yetu na kuleta Raila na Martha kutuongoza. Hawa ni watu wale tunasema kwamba ni the enlightened part of the community, na ukiona wakichangia kitu wanaona kwamba kuna hatari katika community yetu, na kwa hivyo sisi kama watu tunakuwa karibu na wao wakiendeleza shughuli zao, tunafurahi kwa sababu this is really a very good sign from the community. Na niseme katika mazungumzo nimeyasikia wakiendeleza kitu kimoja, wao na sisi tuna support Raila na Martha, ni kwa sababu sasa watu wale walikuwa ni wa mageuzi, kubadilisha inji kutoka zile siasa za zamani zilikuwa za KANU, kuja sasa second liberation. Hao watu sasa wanaenda kuwa pamoja. Hata hapa wawili wanasiasa tumesimama pamoja, Katuku, Madam Charity walikuwa katika hiyo kazi. Kwa hivyo tunaona sura mpya Kenya ya wana mageuzi, wana mabadiliko. Wale sasa wanataka third liberation, which is the economic liberation ya ukweli. Na in my view Raila yule alipigania ugatuzi, akapigania katiba hii, na tukiwa pamoja hawa tuko hapa na wengine pamoja na Martha, wale pia walikuwa katika hiyo mambo ya katiba na kubadilisha Kenya. Watapeleka ugatuzi mbali, and I think actually their presidency hiko around that ugatuzi pillar, because if that happens well, if and they have the capacity, corruption is dealt with, and the president talked a lot about corruption in his speech today, then monies will be freed for the real economic liberation, uchumi kwa wote, which is required. So I'm very excited to be among all of us here. Kuna jambo la Bwana Kalonzo na Wiper wakija Azimio, kuna shida. Hakuna shida, kwa sababu ukiomba kura unataka watu wote waingie, lakini sasa sisi tunaendelea, hakuna kuongojea mtu, kwa sababu siasa pia haziongojei. Kwa hivyo hakuna shida kabisa, wakija ni sawa sawa. Tulianza safari na wakija ni vizuri, lakini wakija ni lazima wajue kwamba kuna vyama vingine viko katika Azimio, sio vyama 4 tu, kuna vyama 26, na ni vizuri ukija mahali unafanya kazi na wale wako kwa heshima, ndio tukomboe Kenya, ikiwa hiyo ndio nia ya wahusika. Undua kana sindula tu kwathwa nishaguo kana sindula tu kwathwa nishaguo isu ni sindu mbekalelende, na sindu isu ukaza kwethia ne paina tawashishi panini ona actually andu mawe no mese nundu namwe katika kwekalande na kunene asindu isu mana also part of that. Of course imwe no masi yani mekwenda sindu ningangi na yuni ngisi ndo nazio nao community zile ngino zie kwenda kwa uno mboga bebe la balancing kwa bai makana kana 20% yesu ukaza kuja bai county ya na onde menena na wasio machasia nitwikalite nza ya serikali miaka 10 no kwithwa tu kunia kura ala methito serikalini ya Uhuru, ya Jubilee, nela ya hivyo ya TNA na URP ibinda jiu jingi inde ibinda jini tonie idhio nde tutahidha serikalini nundu mukumye mutongoi Uhuru Kenyatta we mwene ni ukilile asia mundu ula ukona tonya kutongo esia Kenya na kamitwa mbe kuma balo kumbicha miyelela ya tiala ni Raila Amolo Odinga na kwa kitumichu tasi ithi tuyenda utiwa ni ngali isu nundu ngali isu niyo ekamanyakana
ve andumeta wa akamba kuma kitui makueni na masaku na alangi maitu meka la kundu kula kungi na professionals maitu moka na meka nesa nundu mibango ela mena yovani undu mtukuthi kuvikia kila otui, kila taoni, kila soko na kila nyumba nikana tumaile kura sionde etha nitukanengwa sindu no tabanasya ninengwe sindu hii na kwa nithiu nenga nithiu ete sindu hii ninginya tuete kura nundo natukanena muno na tiyasya itunengwa 20% kana 30% kana percentage ila tunengwa na ibile ila tunengwa na we mwene akesomea neleve ya kuma ukamba witu na okethie ukamba witu nduna munenga kura ona tuite nga munenga ni ule au tunenga na kwa kitumi chu twasya mwenda nyikini kuthausya na nundu ituenda atunenge na atwikile serikalini yake na tio ivela tuyu neno vo ivela ni tukwenda vo wa mbesa ila sitha serikali ni sia kwika maendeo ukamba witu tuthinawe ni kiwu tuthinawe ni palapala nsitenzeo tuthinawe ni kisomo tuthinawe ni kuitwa na agenda kana point 10 ila inawetiwe ni Raila Amolo Odinga niwe sionde itolotete kumundu kazi imeanza. And kuna vile mimi waambia watu wakati nimeenda live Optiven ni kusema na kutenda na saa nyingine watu unatenda before tuseme. Unaambia watu tutaweka gate within the shortest time possible, unakuta even before hiyo time iishe tushaweka gate. Sio ni kutenda na ni kusema na kutenda. So tuliweka gate last time you were here, we had no gate. Hata fence haikuwa imekamilika. Sasa hata unaona pia tuko na mabarabara. And work is going on. As you can see, watu wako tu wanaendelea kufanya kazi. Nice. Koleta time tulikuja, inaonekana watu wako wamenunua sana. Sasa hizi naona already hata mjengo ishaanza pale, mambo inaendelea na cheki mafundi pale. Hii process hebu tuambie imekuaje hadi sasa hizi? What I can tell our viewers is the most important thing when umesikia Optiven imesema launch a project, the best thing is to come ukiwa the early bird. The first people they get a very good rate. Like now it's going for 1.795. After all the value additions kila kitu itashoot itaenda kitu 2 point something. So the reason as to why unaona hapa watu wamenunua, wengine wameanza mjengo, wengine wameanza kutengeneza their foundation is because the price is low. Na tunaendelea na value additions. Zikiisha tu kabisa tumalize kila kitu, the value itaenda juu. That is a secret. When we launch a project, just take chance of that. Yes.